we are discussed yesterday, right? So please come on straight away. We'll move into the syllabus. The last 3 classes we are discussing about the limits, continuity, and differentiability. In yesterday class, detailedly I have explained the differentiability of a function. Differentiability the left hand derivative is equals to right hand derivative, that should be a finite. Then we can say at that particular point this is differentiable. And also we have discussed the relationship between differentiability and continuity. One more important thing I want to tell you, please don't forget that most of the problem, if recently there is one problem from your continuity and differentiability. Whenever the function is differentiability, then immediately you can say that function is continuous. Is it right? So I hope you all just gone through the yesterday class. The last 3 classes are very important. So this is the fundamental for differentiation. Today we are going to discuss about the derivatives. I am going to give you the derivatives formula, lots of formulas in derivatives. Okay. Now listen carefully. Today also we are going to discuss about the differentiability and differentiation. Yesterday I told you some of the problems I have left out in the differentiability. Abdin sonna illiya, adula or 2 or 3 problems irukku, adha mattum potittu we'll move on to the next problem. Any doubt? Enna, please kindly mute. Some disturbance irukku parunga, mute panninga. நான் முன்னாடியே சொல்றேன், நடுவுல வேண்டாம். யாருன்னா தயவு செய்து இப்ப பேசணும்னா இப்ப பேசிடுங்க. ஓகேவா? Now just mute this. Please come into the animate number disturbance irukkuda straight away, because we are going to do lots of problems today. So these all are very important problems. I told you that differentiation is one of the very important key chapter, key unit in for your JE aspirants. Not only for your JE, எந்த ஒரு engineering entrance exam எழுதினாலும் it is very useful for lots of entrance examination and lots of competitive examination. Are you ready? Please. Now I am going to solve the problems. No disturbances. Are you ready? Please. I am expecting from you. Yes, sir. Yes, sir. Right. Yes, sir. Now Yes, you sir. take the next one. See, if f of x, இப்போ இதை ஏன் போடுறன்றது சொல்றேன். Very simple problem. ஒரே ஒரு difficulty தான் இங்க இருக்கும். If f of x is equals to 1 divided by modulus of x, 1 divided by modulus of x, where modulus of x is greater than or equals to 1, and the second function ax square plus b, modulus of x is less than 1, modulus of x is less than 1, is differentiable at every point of the domain, is differentiable at every point of the domain. I already told you, probably you might have come across domain and range in differentiation. What do you mean by domain? Anyone, please? Anyone from girls side? What do you mean by domain? Domain na எதனுடைய வேல்யூ சொல்லுவோம்? Domain அப்படினா என்ன சொல்லுவோம்? பாருங்க, trigonometryன்றது ரொம்ப முக்கியம். அந்த trigonometryல inverse trigonometry கூட இருக்கு. இதுல இந்த domain and range தான், it plays a very vital role there. So what do you mean by domain? The x values. நான் ஏற்கனவே சொன்ன domain எது கண்டுபிடிக்கனா, if it is undefined, நான் ஏற்கனவே ஒரு எக்ஸாம்பிள் பண்ணி சொன்னேன் இல்லையா? அப்போ ஒரு domain கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு, x square plus 1 divided by x minus 1, this is the function f of x. இப்போ இதுக்கு நான் domain கண்டுபிடிக்கணும்னு வெச்சீங்களே, it should not be in the x உடைய வேல்யூ denominator 0 வரக்கூடாது. நீங்க எத்தனை பேருக்கு domain தெரியல? இதே சைனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா sin x இருக்கு இல்லையா, இதுக்கெல்லாம் domain இருக்கு. நீங்க trigonometry section நான் வரும்போது உங்களுக்கு எல்லாம் தனியா டேபிள் இருக்கால போட்டு சொல்லி தருவேன். Domain means the values of x. If I put the values of x, the f of x should be exist. அடுத்து range அப்படின்னு சொன்னா f of x உடைய வேல்யூ, அதாவது y. ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு, y is equals to 4ax. Everywhere it's exist. அப்போ domain என்ன? இதனுடைய வேல்யூ all real numbers. And range என்னது?
all real numbers. இப்போ இதுதான் domain and range. அப்போ இந்த domain modulus of x இருக்கு இல்லையா, இதனுடைய domain இங்க ரெண்டு எத்தனை கட் ஆஃப் பாயிண்ட் இருக்கு? How many breaking points are here? சொல்லுங்க. One, sir. One. Only one, that is called one, right? One. Then the values of a and b are, respectively, take down the first option 1/2 comma 1/2, second option 1/2 comma minus 3/2, and third option 5/2 comma minus 3/2, and the fourth option minus 1/2 comma 3/2. Okay. ஸோ இந்த சம் வந்து ரொம்ப முக்கியமானதுன்னு கூட சொல்றதை விட இதுல வந்து இந்த மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு வருது பாத்தீங்களா, அதுதான் உங்களுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தர போறேன். கவனிங்க. இங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க, இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து கண்டிப்பா டிஃபரன்ஷியபிள் அட் எவ்ரி பாயிண்ட்னு சொல்லிட்டாங்க, ஆல் பாயிண்ட்ஸ் அண்டர் த டொமைன். இப்போ நம்ம இந்த மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இதுதான் இங்க இதுவே இல்லையா. இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா f of x is equals to 1 by modulus of x, x greater than or equal to 1, and ax square plus b modulus of x is less than 1. Now we are going to find out what is the value of a and what is the value of b. Now இப்போ ரெண்டு விஷயம் இங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். என்ன தெரியுங்களா, உங்களுக்கு அதுக்கு தான் முன்னாடியே ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு க்ளூ மாதிரி கொடுத்துட்டேன். இந்த ஹின்ஸை எப்பொழுதும் நான் வச்சுனேன், f of x is differentiable. அடுத்து நான் சொல்லணும், நம்ம சொல்லணும் it is continuous. வெரி குட் தம்பி, கண்டினியூஸ். அப்ப ரெண்டு விஷயமும் இங்க சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது. முதல்ல நான் கண்டினியூஸுக்கு எடுத்துக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் 1 by modulus of x. What do you mean by modulus of x? It is a absolute value. இல்ல, அப்ப it may be a பிளஸ் ஆ இருக்கணும். இப்ப பாருங்க, அதை தான் நான் எடுக்க போறேன். modulus of x இங்க இதுவும் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துட்டான். அதாவது உன்னுடைய இன்டர்வல்ஸ் இட் given in the modulus of x. ஒருவேளை அது modulus of x வெறுமையா x கொடுத்ததானா ப்ராப்ளம். இங்க உன்னுடைய இன்டர்வலே modulus of x ன்னு கொடுத்துட்டான். அப்போ we can take modulus of x at x is equals to 1. Your breaking point is x is equals to 1. We can say your f of x is continuous. Your f of x is what? Continuous. At x is equals to 1, your f of x is continuous, which means that your left hand limit is equals to right hand limit. Let us find out the left hand limit. Limit extends to 1 minus, which means that less than 1 towards left. Less than 1 means the function is ax square plus b. In the second thing எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது, ஏன்னா அங்க மாடுலஸ் கொடுக்கல. அப்ப directly you can apply 1 into a, will get a plus b. The next one, right hand limit, which is equals to limit extends to 1 plus. 1 plus means 1க்கு மேல இல்ல, அப்போ it is positive. இதுவும் பாசிட்டிவ் தான். அப்போ 1 divided by modulus of x can be written as simply x. If it is less than 0 only, the value of modulus of x becomes இது. நீங்க கண்டிஷன்ல கொடுத்தா இது greater than or equal to 1 ன்னு சொல்லி, அப்ப ப்ராப்ளமே இல்லை. We can put 1 by x. If I substitute x is equals to 1. Since left hand limit and right hand limit are equal, I can say a plus b is equals to 1. Okay, அடுத்தது இப்போ, and also given at x is equals to 1, your f of x is differentiable. What is differentiable? Your left hand derivative is equals to right hand derivative. What is your left hand derivative? You have to differentiate the first one. அப்ப பாருங்க, left hand derivative means we have limit extends to 1 minus. அப்போ less than 1 என்னும் போது இதான் function. You have to differentiate this one. ax square plus b. இல்லையா, ax square plus b. Differentiation is 2ax, because x square differentiation is what? 2x. You can write this as 2x. b is constant. This becomes 0. I hope everyone knows that, because you have just clear, நீங்க ஆல்மோஸ்ட் +2 முடிச்சிட்டீங்க இல்ல. அப்போ எக்ஸாம்ல எழுதி முடிச்ச பிறகு கண்டிப்பா இந்த பேசிக் டிஃபரன்ஷியேஷன் தெரியணும். x power n means the formula says is n into x power n minus 1. Everybody knows that, right? So x square can be differentiated 2ax. Now you can apply 1, which is equals to 2a. The next one, right hand derivative. The right hand derivative means limit extends to 1 plus, greater than 0. You're greater than 1, sorry. Greater than 1 means 1 by modulus of x.
Since the limit is greater than 1, I can say everywhere the modulus of x is positive. It has to be considered as 1 by x. எல்லாருக்கும் புரியுதா நான் சொல்றது? Everybody listening? Yes, sir. Yes, Yes, sir. everybody, please. Okay, okay, thank you. 1 by x differentiation. What is 1 by x differentiation? 1 Shelin? by x square. Aflin இருக்கீங்களா? சொல்லுங்க. Please tell me. Nandakumar. Sir, Nandakishore. 1 by x square. Very good. Minus 1 by x square. Please, we have to be very Minus. careful in formulas. I'll give you, after this problem, I give you the whole formula in derivatives. Now, minus 1 by x square. Okay, va? Now, let us see minus 1 by x square. அப்போ இது அப்ளை பண்ண x க்கு பதிலா 1 போடுவீங்க. Minus 1 by 1, which will give you minus 1. And also, we know that f of x is continuous at every, sorry, differentiable at every point. அப்படிதான் கொடுத்துருக்காங்கல்ல. அப்போ x equals to 1ன்றதும் அது உள்ள ஒரு பாயிண்ட். இங்க கொடுத்துலாம் பிரேக்கிங் பாயிண்ட். அதனால I'm taking x is equals to 1. So அப்ப டிஃபரன்ஷியபிள்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் f of xன்றது கண்டினியூஸாவும் இருக்கும். அப்ப அந்த கண்டினியூஸ் வச்சு I'll get a plus b equal to 1. Here it is differentiable. Your left hand derivative equals to right hand derivative. Comparing this both, 2a is equals to minus 1. A is equals to what? Minus 1 by 2. A is equals to minus 1 by 2. Isn't it? The answer is A is equals to minus 1 by 2. அடுத்ததா இதுல எடுத்துமே போட போறீங்க அந்த A வேல்யூவை. A is equals to minus 1 by 2 plus B is equals to 1. Your B is equals to 3 by 2. Therefore, option 4 is the right answer. இங்க ரொம்ப சிம்பிள் தான். You don't get tensed. Modulus of x ன்னு வந்திருக்கே அப்சல்யூட் வேல்யூனும் போது எங்கேயும் திணற வேண்டிய அவசியமே இல்லை. இதே போல இன்னும் 2 விஷயம் இருக்கு. என்ன தெரியுங்களா? கிரேட்டஸ்ட் இன்டிஜர் நான் போட போறேன் லேட்டர் ஆன். அதே போல ஃபிராக்ஷனல் பார்ட்னு ஒன்று இருக்கு. இது ரெண்டுத்தையும் வச்சு ப்ராப்ளம் எப்படி போட போறோம் லேட்டர் ஆன் நம்ம சொல்றேன். அதுக்கு நமக்கு என்ன பண்ணணும், டிஃபரன்ஷியேஷன் ஃபார்முலாஸ் நம்ம தரவாயிடணும். ஓகேவா? ப்ளீஸ் டேக் டவுன். Take down quickly, please. Now we'll see the derivatives. Okay. Now I am going to give you some derivatives. Time இல்லனால கொஞ்சம் குயிக்கா நான் இன்னொரு 2 ப்ராப்ளம் போடணும்னு நினைச்சேன். நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். No problem. Now let us take down the derivatives for some standard functions. Derivatives formula for some standard functions. So we all know that நான் நேத்து கிளாஸ்ல சொல்லி கொடுத்தேன் உங்களுக்கு இல்லையா? டிஃபரன்ஷியேஷன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த ஃபார்முலாவோட போட்டு சொல்லி கொடுத்தேன் உங்களுக்கு, ரைட்? So you can write that as in generally the differentiation is called the tangent, slope of the tangent, which is equals to the instantaneous change of quantity அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா? That can be நான் உங்களுக்கு derive பண்ண காமிச்சேன். எப்படி போட்டிருந்தேன்? Which is equals to f dash of x. I have derived that. Your f dash of x is equals to, right, limit h tends to 0, f of x plus h minus f of x divided by h. This is the general definition for the differentiation at any point, any function, any interval. But this is called the differentiability of any function. We can write this as f dash of x is equals to limit x tends to 0, f of x plus h minus f of x by h. அதுதான் நேற்று கிளாஸ்ல உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன். இப்போ இந்த டிஃபரன்ஷியேஷன்னா ஒன்றும் கிடையாது. இப்போ சப்போஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுங்களேன், y equal to f of x. இப்போ இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா, டிஃபரன்ஷியேட்டிங் y with respect to x அப்படின்னும் போது இந்த ஃபார்முலாவை எப்படி எழுதலாம்னா dy by dx. இந்த dy by dx கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு we have various formulas. We have lots of formulas are there. Now I am going to give you the formula. Please take down one by one. Quick எழுதினோம். Differentiation of d by dx of any constant which is equals to 0. The second one, differentiation of constant into x. ஏற்கனவே படிச்சிருப்பீங்க. I'm just recalling so that I'm going quickly as fast as possible. Okay, please
ஃபாலோ பண்ணிப்பீங்களா? உங்களுடைய சம்மதம் ரொம்ப முக்கியம். ப்ளீஸ் ரைட். நெக்ஸ்ட் பாருங்க. நெக்ஸ்ட் d by dx of x power n which is equals to n into x power n minus 1. The differentiation of which is mean that d by dx means differentiation. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், differentiation and integration are opposite, they are inverse, they will cross match. அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒத்து போவாது, ரிவர்ஸ். இவர் முன்ன போனார்னா அவர் பின்ன வருவார், இவர் மேல போனார்னா அவர் கீழே வருவார். அப்ப எதிரும் புதிரமா இருப்பாங்க. இல்ல, they are called cross match ன்னு சொல்லலாம் அவங்க பேரு. ரைட்டா? now கவனிங்க, d dx of e power x which is equals to e power x. Differentiation of log x, you can write this as 1 by x. Differentiation of, இது ரொம்ப முக்கியம், ஏற்கனவே உங்களுக்கு இந்த ஃபார்முலா சொல்லிட்டேன் நான் இல்லையா, which is equals to what அப்படின்னு சொல்லி a power x, you can write this as a power x log a. தெரியாதவங்க தயவு செய்து நோட் பண்ணிக்க, oftenly we can use this formula. Next, d by dx of log base a x which is equals to 1 divided by x log base a. Now அடுத்து trigonometric functionsல சில formulas நான் கொடுக்க போறேன், இந்த சைட்லயே பாத்துங்க. In trigonometric functionsல I will give you, please make note of this. பாருங்க, listen. இது எழுதிறீங்களா? கடகடன்னு எழுதிக்கலாம், எதுக்குமே இருக்கு. தேவைப்படுறவங்க ஃபர்ஸ்ட் எழுதிங்க. அடுத்து பாருங்க, d by dx of sin x which is equals to cos x. இதனுடைய அப்படியே உல்டா தான் பாருங்க. இதே நான் அப்படியே ரிவர்ஸ்ல போட்டேன்னு வச்சுக்க, d by dx of cos x. வேற ஒண்ணும் இல்லை, இந்த cos x இருக்கிறதுல sin x வரும், இங்க எல்லாம் மைனஸ் வந்துடும், மைனஸ் sin x. இப்போ இந்த சைட்ல நான் போட போறதுல நெகட்டிவா இருக்கும், இந்த சைட்ல போறதுல பாசிட்டிவா இருக்கும். இங்க பாருங்க, அதான் கம்பேரிசன். d by dx of cos x which is equals to, sorry, tan x, cos x போட்டோம் இல்லையா, tan x which is equals to secant squared x. அதே இதனுடைய ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் வந்து cot x. Differentiation of cot x is minus cosecant squared x. இங்க பிளஸ்னா இங்க மைனஸ், இங்க secant squared x னா இங்க minus cosecant squared. Always give the comparative study, that is very much useful for you. அடுத்து பாருங்க, d by dx of the next one cosecant x or secant x னு போடுங்க, அதான் familiar. Secant x which is equal to secant x tan x. இதே வந்து இங்க cosecant x we have minus cosecant x cot x, minus cosecant x cot x. Please listen carefully. We have d by dx of cosecant x which is equals to minus cosecant x. இப்போ பாருங்க, இவங்க மூணு மெஜர் இவங்க என்ன தெரியுமா சொல்லலாம், they are called as three roses. இல்ல, வேற என்ன கூட சொல்லலாம், த்ரீ ரத்னாஸ், எப்படி வேணா வச்சுக்கலாம் நீங்க இல்லையா, த்ரீ ஸ்டேட்ஸ். நான் என்ன பண்றேன், இவங்க த்ரீ ரோசஸ் வச்சுக்கேன். யார? sin x, tan x, cos x. இவங்க எல்லாம் பாசிட்டிவ்ல இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு அப்படியே இன்வர்ஸ் ஆப்போசிட் இருக்காங்க இல்லையா, அந்த த்ரீ மென்ஸ், த்ரீ ரோசஸ், த்ரீ மென்ஸ், அவங்க வந்து அப்படியே நெகட்டிவ்ல வருவாங்க. sin x, tan x, secant x உடைய வேல்யூஸ்லாம் பிளஸ்ல இருக்கும். அதுக்கு ஆப்போசிட் cos x, cot x, cosecant x எல்லாம் நெகட்டிவ்ல இருக்கும். sin x னா cos x தான், tan x னா secant squared x, secant x னா secant x. Please remember this. This is one of the basic formulas in trigonometry. And one more thing I want to insist you now. Please, you all listening, ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், differentiation இருக்கட்டும், otherwise it is a integration. Mainly you must by God all the formulas in trigonometry. Off angle formula, multiple angles formula, supplementary angle formula, what all the formulas, cosine formula, sine formula, tangent formula, there are lots of formulas in trigonometry. Kindly go through. So please, அது சிபிஎஸ்சி இருக்கட்டும் இல்ல ஸ்டேட் போர்டா இருக்கட்டும், 11th ஸ்டாண்டர்ட் சிலபஸ்ல இருக்கு, நிறைய ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் இருக்கு. அப்படி இல்லையா, என்கிட்ட நான் தரேன் உங்களுக்கு trigonometric formulas அப்படியே அடிச்சு தரேன். இல்லைன்னா ஜஸ்ட் ஐ டோல்ட் யூ இல்லையா, ஐ ரெஃபர் திஸ் புக், மை புக். இதுல கண்டிப்பா அந்த கான்செப்ட் பூஸ்டர்ஸ்ல ஐ ஹவ் given all the formulas in trigonometry. ஏன்னு சொன்னா வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். trigonometryன்றது எல்லா யூனிட்டுக்குள்ளேயும் வரும், எந்த சாப்டர் அப்போ அது உள்ள வரும். டிஃபரன்சியேஷன் எடு, இதுக்கு நம்ம பாருங்க இங்க எல்லாம் trigonometric formulas யூஸ் பண்ண போறோம். டெரிவேட்டிவ்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு sin c sin d ஃபார்முலா எடுப்போம், cos a plus b எடுப்போம், sin a plus b எடுப்போம், அடிஷன் சப்ராக்ஷன் எல்லா ஃபார்முலாவும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். இதுல முக்கியமானது வந்து பாத்தீங்கன்னா cos c plus cos d, sin c plus sin d, sin c minus sin d, இந்த ஃபார்முலாஸ் வந்து அடிக்கடி நம்ம யூஸ் பண்றோம். அதனால தயவு செய்து, my humble request, if you have a time today or tomorrow, kindly go through the trigonometric formulas. trigonometry கூடிய எல்லா கான்செப்ட்ஸும் தரோ பண்ணிக்க, அது ரொம்ப முக்கியம். ஓகேங்களா? So now we will move on to the next one. இப்போ இதுக்கு அப்படியே இன்வர்ஸ்
இன்வர்ஸ் இருக்கு பாருங்க, இன்வர்ஸ். இது அப்படியே இன்வர்ஸ் பண்ணலாமா? d by dx of sin inverse of x which is equals to 1 divided by square root of 1 minus x. அப்படியே அதே போல cos இன்வர்ஸ்னா ஒரு பெரிய சேஞ்சஸ்லாம் ஒண்ணும் இல்ல, இதே வேல்யூ தான் அங்க மைனஸ் வந்துடும். உங்களுக்கு அந்த கம்பேர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு மறக்கவே மறக்காது, ஈஸியா நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக தான் ஐம் ஜஸ்ட் டீச்சிங் யூ லைக் திஸ். ஐம் நாட் டீச்சிங் யூ, ஐம் ட்ரைனிங் யூ அண்ட் ஐம் கைடிங் யூ. உங்க டீச்சர் எல்லாம் டீச் பண்ணி போயிட்டாங்க இல்ல, உங்க கிளாஸ் டீச்சர்ஸ், கிளாஸ் சார்ஸ் எல்லாமே டீச் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க. திஸ் இஸ் எக்ஸ்ட்ரா, திஸ் இஸ் கால்ட் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம். நவ the next one is d by dx of tan inverse of x. I can write this as 1 plus x square. Similarly, d by dx of cot inverse of x, you can write this as minus 1 by 1 plus x square. Okay, anyone can you tell me what is the differentiation of secant square, secant inverse of x? யாரனா சொல்ல முடியுமா? இங்க எல்லாம் பாசிட்டிவ் தான் வரும். What is the differentiation of secant inverse of x? Anybody? நந்தகிஷோர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சொல்லிடுவீங்களே நீங்க, ஃபார்முலாஸ் தரவா இருக்கிறீங்களே. வேற எனிபடி? சுபரக்ஷினி, கேர்ள்ஸ் சைடு படிச்சிருப்பீங்களா? 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல. ஜஸ்ட் உங்களுக்கு 2 minutes டைம் தரேன். கமான் கமான். What is the formula? ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்கு, மூணாவது ஃபார்முலா என்னன்னு கேக்குறேன் நான். sin inverse of x வந்து 1 by root of 1 minus x squared இல்லையா? சொல்லுங்களப்பா. secant inverse of x ஒண்ணும் கிடையாது. 1 by, very good. இது அப்படியே தான் x into root of, very good தம்பி. 1 divided by x into root of 1 minus x square. இதே cosecant inverseனா வெறும் மைனஸ் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும், அவ்வளவுதான். cosecant inverse of x which is equals to minus x square minus 1 only. என்னப்பா? x into secant inverse is 1 by x into root of x square minus 1, not of. இல்லப்பா, 1 minus x square தான். x into root of 1 Okay, minus x square, x into 1 minus x square. அந்த x மட்டும் தான் முன்னாடி வரும். எதுக்கு? sin inverseக்கும் cos inverseக்கும். அடுத்து போலாமா? ரைட். the next one, நம்ம இது வந்து ரூல்ஸ்னு கூட சொல்லலாம். ரூல்ஸோ இல்ல அல்ஜிப்ரா எப்படி வேணா வச்சுக்கலாம். ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அததான் நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறோம். இதை வந்து அல்ஜிப்ரான்னு வச்சுங்க, அடுத்தது ரூல்ஸ் கொண்டு வரலாம். சரிங்களா? இப்ப டிஃபரன்சியேஷன்ல ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு. இது அடிஷன், சப்ராக்ஷன் இருந்தா தனித்தனியா பிரிச்சு போட்டுடலாம். புரியுதுங்களா? இப்ப டிஃபரன்சியேஷன் ஆஃப் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, u ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, v ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. You can write this as du by dx plus dv by dx. அதே போல சப்ராக்ஷன் இருந்தாலும் அதே தான் பண்ணிக்கலாம். பட் இதே ப்ராடக்ட்ல இருக்குன்னு வச்சுங்க, d by dx of uv, இதுக்கு பேரு ப்ராடக்ட் ரூல் பேரு. அப்ப என்ன பண்ணணும்னா, ஃபர்ஸ்ட் யூ கேன் கீப் த ஃபங்க்ஷன் u அப்படியே வச்சுக்கிட்டு you have to differentiate v, will get dv by dx, and keeping v as constant, we are differentiating u, you will get du by dx. This is called product rule. இதெல்லாம் familiar, I am just recalling you, that's all. Next one, d by dx of u by v, a slight review about the differentiation formulas. Next we can write this as v square, v into du by dx plus minus u into dv by dx. This is called quotient rule. v dash u minus u dash v வராதா சார்? எல்லாம் ஒண்ணுதான்ப்பா, அதுதான் டிஃபரன்சியேஷன்ல போட்டிருக்கேன். இந்த du by dx இருக்கு இல்லையா, அதுதான் u dash. dv by dx இருக்கு இல்லையா, அதுதான் வந்து v dash. அதை தான் நான் அப்படி போட்டிருக்கேன். டிஃபரன்சியேஷன் எப்படி வேணா போடலாம், அதுதான் அதனுடைய மீனிங். dy by dxன்றது dv by dx, du by dx, அதுதான் u dash. இப்போ நீங்க இப்படி கூட போடலாம், you can write like this, இப்படிதான் சொல்றேன் இல்லையா, u dash minus uv dash divided by v square, all are same. Next one, chain rule. Chain rule பாருங்க, ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்திருக்கான். y is equals to f of u and u is equals to g of x. I want to find out dy by dx.
So there are two functions, function y with respect to u, function u with respect to x. Therefore, we have two functions totally. But I want to find out dy by dx. First of all, you find dy by du, differentiating y with respect to u, and multiplied by differentiating u with respect to x. You can write this as du by dx. Therefore, I can say dy by dx equals to dy by du plus du by dx. Sorry, df by du. Dy by, correct then, dy by du into du by dx. This is called dy by dx. சரிங்களா? இப்போ நீங்க அதுல ஒண்ணு ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம். இது ரெண்டுத்தையும் பாருங்க, ஒரே மாதிரி கேன்சல் பண்ணிட்டா மறுபடியும் அந்த dy by dx. It is understandable. அப்போ மூணு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்கான்னு வச்சுங்க. y is equals to f of u is equals to g of v, and v is equals to h of x. I want to find out dy by dx. Three chain of rule. You never இந்த chain வரும் பாருங்க. f of u, you can write this as dy by du. u with respect to v, du by dv, dv by dx. See the chain இருக்குங்களா? chain வருதுங்களா? அப்போ பாருங்க, du ல finish பண்ணா du ல ஸ்டார்ட் ஆகுது, dv ல finish பண்ணா dv ல ஸ்டார்ட் ஆகுது. இப்படி தான் chain rule பண்ணணும். This is called chain rule or functions of function rule கூட சொல்லலாம் இதுக்கு பேரு. அடுத்து பாருங்க, the next one. இப்போ ஒரு நோட் ஒன்று போட்டு எழுதிங்க. நோட் d by dx of function பாருங்க எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு, f of g of x. இதுக்கு பேர் functions of function rule. ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, ஜின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன், அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள எஃப்னு ஒன்று இருக்கு. அப்போ எஃப்க்குள்ள ஜின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. அப்போ என்ன பண்ணணும்னா, ஃபர்ஸ்ட் இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணனா f dash of g of x. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள இருக்கிறத டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நமக்கு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது. First of all, I am differentiating the outer function f dash of g of x. Then you go for the second one. அப்ப என்ன பண்ணுவோம், f dash of g of x பண்ணிட்டு மறுபடியும் இந்த g of x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும். இதோட விட்டுறக்கூடாது g dash of x. For example பாருங்க, sin 3x இருக்குன்னு வச்சுங்க. What is the differentiation of sin 3x? sin 3x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா cos 3x அதோட விட்டுறக்கூடாது. மறுபடியும் உள்ள ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, பாலினாமியல் ஃபங்க்ஷன். sinன்றது trigonometry, 3x அப்போ 3. Therefore, the answer is 3 cos 3x. அதுதான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. This is called function of function rule. Next one is called parametric rule, parametric form. Parametric form. Suppose the function is given x is equals to pi of t and y is equals to parametricனா ஒண்ணு ஒரே மாதிரி இருக்கும், ஒண்ணு t ல இருக்கணும் இல்லனா θ ல இருக்கணும். அப்படிதான் கொடுத்திருப்பான். pi psi ஏதாவது ஒரு வேல்யூ இருக்கும். இங்க t is the parametric form and y is equals to psi of t. There are two functions. We are going to find out dy by dt dx. அப்ப நீங்க எப்படி தெரியுமா போன dy by dx னா, we can write this as dy by dt divided by dx by dt. இதெல்லாம் you studied in 12th standard and 10th 11th standard. நான் ஒன்றும் புதுசா கத்து கொடுக்க போறது இல்ல. பட் ஐ எம் ஜஸ்ட் ரிவியூவிங் அண்ட் ரீகாலிங். இதெல்லாம் படிச்சதெல்லாம் திரும்பி சொல்லி காட்டுறேன் உங்களுக்கு. இங்க ஒரு விஷயம் என்னன்னா, இங்க ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம், பிளண்டர் மிஸ்டேக் நம்ம பண்ணக்கூடாது இந்த இடத்துல இல்லையா. ஒரு ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். இப்ப dy by dx இருக்கு இல்லையா, இதை வந்து dy by dt. ஒரு பையன் கேட்டான், சார் d square y by dx ஸ்கொயர் அப்ப எப்படி சார் போடலாம், d square y by dt ஸ்கொயர் d square x by dt ஸ்கொயர் போடலாமான்னு கேட்டான். கரெக்டா நம்ம கேட்டது, சார் இதை இப்படி போடும் போது இதையே இப்படி போடணும் அப்படின்னு கேட்கலாம் இல்லையா. இட்ஸ் ஐடியல் ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். This is not equal. For parametric, you have to consider only the first derivative. This is called second derivative. Second derivative is not at all true. This is false one. Please kindly note that. அப்போ இப்படி வரும்பொழுது என்ன பண்ணலாம்னா, d square y by dx square, the second derivative, successive derivation. அப்போ second derivative you can write this as d by dx of dy by dx. You can write like that. First you find out dy by dx. Then you put dy by dx. அப்புறம் தான் differentiate பண்ணணும். I'll solve the problem like that. Similar using this parametric form. Always remember that only the parametric form is applicable for first derivative. This is not at all applicable for successive derivatives. This is an ideal false statement. Please note that. Are you clear now? Okay. Now we'll see some of the shortcuts, short methods, short tricks or direct results. I'll give you shortcut method.
போலாமா? ஷார்ட்கட் மெத்தட் போடுங்க. Yes, sir. ரைட். ஸோ ப்ளீஸ் லிசன். ஷார்ட்கட் மெத்தட்ல சில சமயங்கள்ல இதெல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு. y is equals to f of x by f g of x. This is called power rule. நிறைய கொஸ்டின் கொடுத்துருப்பான் இல்லையா, பார்த்துருப்பீங்க. y equal to x power x, y equal to sin x, x power sin x. இப்படிலாம் இருக்கும் உங்களுக்கு ஃபார்முலாஸ்ல கொடுத்துருப்பான் இல்ல. சம் கேசஸ் y is equals to x power tan x. ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருந்திருக்கும் ப்ராப்ளம். அப்போ நீங்க டைரக்ட்லி யூ கேன் அப்ளை த as a formula மாதிரி நீங்க அப்ளை பண்ணலாம். This is the standard results. If the function is given like this, f of x and g of x power f அப்படின்னா, then immediately you can say the derivative dy by dx is equals to f of x whole power g of x. f of x அப்படியே அந்த ஃபங்க்ஷன் அப்படியே போட்டுறணும், y அப்படியே போட்டுறணும். f of x whole power g of x, g of x divided by f of x into ஃபர்ஸ்ட் அந்த g of x மேல போய்டும், கீழே வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் f of x இருக்கும், f dash of x plus நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன பண்ண போறோம்னா log of this one f of x. ஆல்ரெடி அங்க ஃபர்ஸ்ட் இதுவ டெரிவேட்டிவ் பண்ணிட்டோம் இல்லையா, இப்போ இந்த செகண்ட் இதுவ டெரிவேட் பண்ணோம், g dash of x. தட்ஸ் ஆல். இத ஞாபகம் வச்சுட்டா இந்த மாதிரி செம்ம குயிக்கா ஒரு 5 செகண்ட்ஸ் 10 செகண்ட்ஸ்ல மைண்ட்லெஸ்ல இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி எடுத்துடலாம். x power x இருக்குன்னு பாருங்க, இதனுடைய ஆன்சர் என்ன தெரியுமா? dy by dx equals to, we can write this as x power x into g of x by f of x. your g of x ஏதோ x தான், அப்போ 1 and f dash of x differentiate பண்ணா 1 plus next one log f of x log x, f of x னா இதான் x, g dash of x differentiate பண்ணா 1. therefore the answer is x power x plus 1 plus log x. within a very few seconds we can calculate it. so please kindly இந்த மாதிரி இந்த ஷார்ட்கட் மெத்தட மைண்ட்ல ஞாபகம் வச்சுக்க. சிம்பிள் வே, ரைட்டா? அப்போ f of x g of x னா you can calculate it. அடுத்து செகண்ட் மெத்தட், செகண்ட் ஷார்ட்கட் ஒன். இப்போ சப்போஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இப்படி இருக்கு, டிஃபரன்சியேஷன் ஆஃப் a into f of x plus b divided by c into f of x plus d. நிறைய ஃபங்க்ஷன் நீ பார்த்திருப்ப. y is equals to a sin 3 sin x plus 5 divided by 8 sin x minus 16 இப்படி கொடுத்திருக்கான்னு வச்சுங்க. this is of the form a f of x plus b c f of x plus d. இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மட்ல இருந்தா இமிடியேட்லி அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணானா, டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் a b c d இந்த ஃபுல் கான்ஸ்டன்ட், நாலுத்துடைய கான்ஸ்டன்ட் divided by the denominator the whole square c into f of x plus d the whole square. எதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணனும்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் f of x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும், f dash of x. இங்க நீங்க இந்த சம்ம கூட பிராக்டீஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். so this is another shortcut method. மெத்தட்ல வராதா சார் இது? என்னமா அந்த u by v மெத்தட் தான்ப்பா. it will go plenty of போவல, அதை எப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிடலாம்ன்றேன். நீங்க ரொம்ப லென்த்தியா போத்தவல ஷார்ட்கட் மெத்தட் டைரக்ட்ல அதே u by மெத்தட் தான் கேக்குறது கரெக்ட். இந்த u நெட்லாம் இந்த v நெட் போடணும் சார், you are right. so it may be lengthy, so அதை சுருக்கிறதுக்கு தான் ஷார்ட்கட் பண்றது தான் இந்த மாதிரி டைம்ல கொடுத்துட்டேன். only you take the values of a b d. இங்க பாருங்க 3 5 8 minus 16 which is equals to minus 48 plus minus 40 which is equals to எவ்வளவு வருது 88. f dash of x sin x அப்பனா cos x divided by this whole thing c f of x இதோட வேல்யூ 8 sin x minus 16 the whole square. that's the answer. இப்போ எவ்வளவு ஈஸி பாருங்க. இதான் ஷார்ட்கட் மெத்தட். ப்ளீஸ் டேக் டவுன். அடுத்தது சில இதெல்லாம் இன்ஃபைனைட் சீரிஸ்ல வரும். இன்ஃபைனைட் சீரிஸ் இதை பேஸ் பண்ணி கூட சில ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருக்கு. நான் அப்போ அதை யூஸ் பண்ணும்போது இந்த ஷார்ட்கட் மெத்தட் தான் சொல்லி தர போறேன். அடுத்தது பாருங்க, இன்ஃபைனைட் சீரிஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன், இன்ஃபைனைட் சீரிஸ். differentiation of infinite series. you just take this as differentiation of infinite series. so very important தம்பி, ஏன்னா infinite seriesக்கு நம்ம கண்டே பிடிக்க முடியாது ஃபார்முலாஸ். for example first one எடுத்துங்க, y is equals to square root of f of x plus square root of f of x plus square root of f of x plus dot 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 infinity. இது எப்படி வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது? கண்டிப்பா இதை வந்து எடுத்துக்கலாம். எப்படின்னா y is equals to மறுபடியும் இப்படி போட்டுனே போவேன். y is equals to f of x னா f of x plus y, that's all. அப்ப இதுக்கு என்ன ஆன்சர், இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன்? இந்த மாதிரி வருது ஃபங்க்ஷன் root of f of x ன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் வருதுன்னா இதனுடைய ஃபார்முலா என்ன தெரியுங்களா? ஃபார்முலா இல்ல, ரிசல்ட். இது இஸ் கால்ட் ரிசல்ட். dy by dx is equals to f dash of x divided by
2y minus 1. The whole function minus 1. நீங்க சிம்பிளா சில சமயம் ப்ராப்ளம்ல இந்த 2y minus 1 என்ன கொடுத்துருப்பான். ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம்னு வச்சுங்களேன். If y is equals to square root of cos square x plus square root of cos square x plus square root of cos square x plus dot 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 up to infinity, find dy by dx. இப்ப தெரிஞ்சிச்சு உன்னுடைய ஃபங்க்ஷன் yன்றது இதுதான். இதான் f of x மாதிரி. அப்ப your f of x is equals to cos square x. So f dash of x is differentiation 2 cos x. Cos x differentiation is minus sin x. Therefore பாருங்க அதான் trigonometry formula ரொம்ப important. Sin 2x உடைய formula வந்து 2 cos x sin x. I can write this as minus sin 2x. Minus sin 2x. சரியா? அப்ப therefore we can write in the formula லெத்துமே போட்டீங்கன்னா your dy by dx equals to f dash of x. I can write this as minus sin 2x divided by 2y minus 1. இந்த y னா இதனுடைய whole value. Please take down. அடுத்த ஒரு இன்ஃபினிட்டி ஃபார்முலா பார்க்கலாம். Next one. If y is equals to f of x, if y is equals to f of x power f of x dot 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 to infinity, அப்படியே போயிட்டே இருக்கு power இல்ல. அப்போ now we can say your dy by dx is equals to y square into f dash of x divided by f of x 1 minus y log x, 1 minus y log f of x. So this is the thing. So if it is in the form of f of x power f of x up to infinity, I can write the differentiation dy by dx as y square f dash of x, f of x 1 minus y f of x. For example, you take y is equals to e power x and dot 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 to infinity. Here the function is f of x is equals to e power x. Your f dash of x is equals to e power x. Now you can write that dy by dx is equals to y square into f dash of x. I can write this as e power x. F of x I can write this as e power x, and to 1 minus y log of f of x, log of e power x. Okay, well, log base e power x. Next you can write this as, yeah, you can write e power x will get cancelled. Remaining is the answer. போட்டு எழுதிடலாம். இந்த மாதிரி தான் போடணும். ப்ராப்ளம் நான் இதே மாதிரி ஒரு சம் நான் உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன். 2020ல வந்த சம் ஒன்று. சரிங்களா? ரீசெண்டா ஒரு 2020ல கேட்கப்பட்ட ஒரு சம். அடுத்தது நான் சால்வ் பண்ணி காட்டுறேன். நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க. y is equals to கேன்சல் ஆயிரும்ல. கேன்சல் ஆயிடும்பா. log e கேன்சல் ஆயிடும். 1 தான் வரும். The answer is y square divided by 1 minus y. That is the answer. ஓகேவா? சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம். அதெல்லாம் ஐடியா மட்டும் தெரிஞ்சா போதும். நெக்ஸ்ட் இப்போ இந்த ஒன்னு கொடுத்துருக்கான் பாருங்க. y is equals to f of x. இது கூட முன்னாடி இதே மாதிரி ஒரு சம் ஒன்று வந்துச்சு. இப்போ +2ல கூட இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு சம் இது மாதிரி 1 plus 1 divided by f of x plus dot 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 to infinity. So continuously அப்படியே போயிட்டு இருக்கும். 1 plus f of x அப்படியே திரும்பியும் 1 by f of x and dot 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 dot. For this purpose என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இங்க பாருங்க y is equals to f of x. அதுதான் மறுபடியும் வருது f of x. இந்த வேல்யூ என்ன பண்ணணும் தெரியுமா? the whole value again the same thing repeats. புரியுதுங்களா? ஒரு டம்ளர் தண்ணி இருக்குன்னா அதை திரும்பி போனா அதே ஒரு டம்ளர் தண்ணி தான் இருக்கும் லாஸ்ட் வரைக்கும். அதே போலதான் இந்த கடைசி வரைக்கும் அந்த ஒரு டம்ளர் தான் அதை கோரி ஊத்துறோம். அப்ப அதே போலதான் f of x. இதனுடைய வேல்யூ வந்து மறுபடியும் என்ன சொல்லலாம்? 1 டம்ளர் வாட்டர் தான். That is called, you can write this as y. அப்ப this is the formula. Taking log on both sides we can evaluate it. So அப்ப to find dy by dx, இப்ப இதை வச்சு டைரக்டாவே நம்ம என்ன பண்ணலாம்? டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிடலாம். இப்போ சப்போஸ் y f of x is equals to x ன்னு வருதுன்னு வச்சுங்க. அப்ப ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்கும்? 1 by x plus 1 by f of x plus y. அதான் x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிடலாம். Only thing you remember this. Substitution method தான். y ஈக்குவலா ஃபுல்லா போட்டுற வேண்டியதுதான். Shall we do some problems now? Okay. So before that, அந்த ஓகேப்பா, ப்ராப்ளம்ஸ் முன்னாடி இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் விட்டோம். implicit function. How many of you know this? What is implicit function? implicit அப்படின்னு சொன்னா என்ன? implicit அப்படின்னு சொன்னாப்பா நம்ம கிச்சடி இருக்குல்ல, கிச்சடி இப்ப சாப்பிட்டுருக்கீங்க. எத்தனை பேர் சாப்பிட்டுருக்கீங்க? How many of you have tasted the கிச்சடி?
எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? உப்புமா மாதிரி இருக்கும். ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல கல்யாணத்துல எல்லாம் போடுவாங்க இல்ல. இந்த கிச்சடி பாத்தீங்கன்னா உப்புமாவுக்கு டிஃபரன்ஸ் என்ன தெரியுமா? கிச்சடியில எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் போடுவாங்க. கேரட் போடுவாங்க, பீன்ஸ் போடுவாங்க, பொட்டேட்டோ போடுவாங்க, வாட் எவர் அவைலபிலிட்டி இருக்கோ அதெல்லாம் போடுவாங்க. அதுல ஒண்ணுல இருந்து ஒண்ணு தனித்தனியா பிரிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அதே போலதான் இங்க நிறைய வேரியபிள்ஸ் இருக்கும் இம்ப்ளிசிட் ஃபங்க்ஷன்ல. ப்ளீஸ் லிசன். எவ்ரிபடி நோஸ் கிச்சடி, ரைட்? மேக்ஸ் தெரியலன்னா கிச்சடி தெரியுமா தெரியாதா? ஐ எம் ஆஸ்கிங் யூ ஒன்லி. எத்தனை பேருக்கு கிச்சடி தெரியும்ல? அதுல Yes, sir. எல்லாமே அது பேரு தமிழ்ல சொல்ல போனா Yes, sir. கதம்பம் சொல்லுவாங்க. கதம்பம்னா எல்லாமே கலந்துருக்கும். இங்க இம்ப்ளிசிட் ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல all the variables are mingled together, they merge together, we cannot able to separate individually. வேரியபிள்ஸ் செப்பரபிள் பண்ண முடியாது. இப்ப பாருங்க, ஒரு இம்ப்ளிசிட் ஃபங்க்ஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. சர்க்கிளுடைய ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கலாம். x ஸ்கொயர் பிளஸ் y ஸ்கொயர் பிளஸ் 2gx பிளஸ் 2fy பிளஸ் c ஈக்குவல் டு 0. திஸ் இஸ் an example for implicit function. பாருங்க, x y எல்லா வேரியபிளும் ஒண்ணா சேர்ந்து வந்திருக்கு, தனியா செப்பரேட் பண்ண முடியாது. சில கேசஸ்ல 2xy கூட வரும், 2xy ன்னு வந்திருக்கும், ரெண்டுமே சேர்ந்து வந்திருக்கும். we cannot separate this two. அப்ப என்ன பண்ணணும்னா, இப்படிப்பட்ட implicit functions வருது, ஒரு செகண்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷன் எடுத்துங்க. ax ஸ்கொயர் பிளஸ் 2hxy பிளஸ் by ஸ்கொயர். திஸ் இஸ் a very good example. 2agx 2fy plus c equal to 0. This is an example for implicit function. If we all want to differentiate this, அப்ப இதுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு. தயவு செய்து பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியேஷன் ஒன் டென்ஸ், நான் இதெல்லாம் நீங்க 12th கம்ப்ளீட் பண்ணதா இந்த ஷார்ட் கட் மெத்தட்லாம் வரும். சொல்லுங்கப்பா. சார் இம்ப்ளிசிட் ஃபங்க்ஷன்னா என்னன்னு மட்டும் ஒரு அடி சொல்லுங்க சார். இம்ப்ளிசிட் ஃபங்க்ஷன்னாப்பா வேரியபிள்ஸ் எல்லாம் ஒண்ணா கலந்து வரும். சோ ஃபார் பாத்தீங்கன்னு வச்சீங்கன்னா y is equals to sin x plus x அப்படின்னு கொடுத்துருப்பான். y ஒரு ஃபங்க்ஷனா இருக்கும், x வந்து வேரியபிளா இருக்கும். இங்க y-யும் x-ம் கலந்து வருது பாருங்க, x y எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகி வருது இல்ல. அப்ப கலந்து வருவதுதான் இது இம்ப்ளிசிட் ஃபங்க்ஷன் பேரு. புரியுதுங்களா? அப்போ வேரியபிள்ஸ் தனித்தனியா பிரிக்க முடியாது. சொல்லுங்க. y equal to ax ஒரு இம்ப்ளிசிட் ஃபங்க்ஷன் தானா? y equal to ax இருந்தா இது எப்படி இம்ப்ளிசிட் ஃபங்க்ஷன்? இது வேரியபிள் தெரிஞ்சிச்சு, இது ஃபங்க்ஷன். இது எங்க ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்குது? இது எல்லாமே கலந்து வருதுல. அது பாருங்க, x and y ரெண்டு வேரியபிளும் ஃபங்க்ஷன் சேர்ந்த மாதிரி வரணும்பா. எல்லாமே கலந்து இருக்கணும், அதுதான் இம்ப்ளிசிட் ஃபங்க்ஷன். இந்த மாதிரி y equal to கொடுத்தாலும் ஈஸி தான். அப்ப இங்க y என்ற ஃபங்க்ஷன் ரைட் ஹேண்ட் சைடுல இல்லல்ல. இம்ப்ளிசிட் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னா இப்ப x y ன்னு ஒரு வேரியபிள் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். x இருக்கு, y இருக்கு, ஃபங்க்ஷன் ரெண்டுமே கலந்து வரணும், ரெண்டுமே மிங்கிள் ஆகி வரணும். The combination of these two variables x and y is called implicit function. This is an example for இப்படி இந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்குன்னா how to find out dy by dx. அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் மேல மைனஸ் f dash of x. f dash of x அப்படின்னா x வேரியபிளை மட்டும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும். Please listen carefully. You have to differentiate only the x variable. y is not treated as constant. அதான் partial differentiation. இப்ப நான் உங்களுக்கு சம் இதுல போட்டு காமிக்க போறேன் பாருங்க. கீழே அதே போல g dash of y நியூமரேட்டர்ல you have to differentiate only the x. y is treated as constant. In the denominator you have to differentiate only y. x is treated as constant. Then you can able to find out dy by dx. பாருங்க, இப்ப எக்ஸாம்பிள் f dash இல்ல, x எங்க இருக்கோ அதை மட்டும் தான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண போறேன். x ஸ்கொயர் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 2x. அப்ப you can write this as 2ax. அடுத்து இங்க x இருக்கு, y இருக்கு, ரெண்டுமே இருக்கு. இப்போ you have to take y common. h எப்படி எடுக்கறியோ 2 எப்படி எடுக்கறியோ அதே மாதிரி y யும் கான்ஸ்டன்ட். 2hy கான்ஸ்டன்ட், x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 1. அப்ப I can write this as 2hy. by ஸ்கொயர் கான்ஸ்டன்ட், கான்ஸ்டன்ட் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 0. 2gx, x இது வேரியபிள், அது மட்டும் தான் வேரியபிள் 1 plus 2g டிவைடட் பை இது ரெண்டும் கான்ஸ்டன்ட். ஏன்னா y இருக்கு, கான்ஸ்டன்ட் இருக்கு 0. கீழே y மட்டும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும். y டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா இது 0 ஆயிடும். y மட்டும் டிவைட் பண்ணா will get 2hx. partial differentiation. y square is the variable. y square பண்ணா 2y plus 2by. next 2fy, இது becomes 0. 2f மட்டும் வரும், c is constant 0. this is the answer. ஒரு implicit function வந்தா this is the way to differentiate. this is the procedure. அப்ப என்ன பண்ணணும், first numeratorல you have to differentiate only the x, treating y as constant. y as treating y as second வந்து y differentiate பண்ணோம், treating x as constant. Please take down, this is the implicit function. Now we are going to solve some problems.
போடலாமா? Yes, sir. Yes, sir. 1 minute, sir. Yes, sir. ரைட் பா. Sir, சொல்லுங்கம்மா, டவுட்டா? இந்த implicit function வந்து integrated form substitution method தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். என்னம்மா இந்த implicit கேட்கல? form, இந்த implicit formல தான் ஆ implicit function இருக்குல்ல சார், ஆமாம்மா. இதுல தான் integrated form and substitution method தான் யூஸ் பண்ணுவோம். இங்கெல்லாம் வந்து அதெல்லாம் தேவையே இல்லைம்மா. நீங்க வந்து இம்ப்ளிசிட் ஃபங்க்ஷன் வந்தனா டிஃபரன்ஷியேஷன் மட்டும் பண்ணோம்னா இது வந்து ஷார்ட்கட் மெத்தட். அப்படி இல்லைன்னா ஒய்யை மட்டும் செப்பரேட்டா எடுத்துட்டு எக்ஸ் எல்லாம் தனியா கொண்டு போய் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எலிப்ஸ் கொடுத்துருக்கான்னு வச்சுங்க, எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா, ஈக்குவல்ஸ் டு 1. இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண சொன்னா எக்ஸ்ன்றது வேரியபிள், அதனால 2x டிவைடட் பை ஏ ஸ்கொயர். ஒய் தான் இப்போ ஃபங்க்ஷன், எனக்கு தேவை dy பை dx, அதுதான் எனக்கு தேவை. அப்போ ஒய் ஸ்கொயரை பண்ணா 2y, இந்த பி ஸ்கொயர் கூடவே இருக்கும். இந்த ஒய்யை பண்ணும்போது dy பை dx, 1 டிஃபரன்ஷியேஷன் இஸ் 0. இது அந்த சைடு கொண்டு போயிடுவீங்க. 2y டிவைடட் பை பி ஸ்கொயர் dy பை dx ஈக்குவல்ஸ் டு மைனஸ் 2x பை ஏ ஸ்கொயர். இப்போ இந்த 2 கேன்சல் ஆயிடும். ஐ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் வாட் இஸ் dy பை dx. அப்போ இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஏ ஸ்கொயர் ஒய். இதை தான் நான் ஸ்ட்ரைட்டாவே கண்டுபிடிப்பேன்னு சொன்னேன். எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா யூசிங் திஸ் மெத்தட் dy பை dx. இப்போ பாருங்க, இதே சம பாருங்க எப்படி வருது ஆன்சர்னு. மேல என்ன பண்ணேன், ஜஸ்ட் டிஃபரன்ஷியேட் எக்ஸ் அலோன். எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ண என்ன வரும், 2x. 2x கூட என்ன இருக்கு, ஏ ஸ்கொயர் இருக்கு, அது அப்படியே கீழே வரும். 2x கான்ஸ்டன்ட் கூட இருந்தா அது அப்படியே வரும், 2x பை ஏ ஸ்கொயர். இது மைனஸ், முன்னாடி மைனஸ் இருக்கும். அடுத்தது பாருங்க, y மட்டும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம், ட்ரீட்டிங் x as constant. x கான்ஸ்டன்ட்னா இது வேல்யூ பிகம் 0. y ஸ்கொயர் பண்ணா வெறும் 2y, கீழே b ஸ்கொயர் இருக்கு, அதனால 2y பை b ஸ்கொயர். இந்த 2 கேன்சல் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஆன்சர் பாருங்க, இதே ஆன்சர். இது உல்டா போட்டீங்கன்னா you'll get minus x b square by a square y. இதை இப்படி லென்த்தியா போடுறத ஷார்ட்டா போட்டலாம்னு சொல்லி தான் இந்த ஃபார்முலா கொடுத்தேன். Are you able to follow Okay, this? sir. Right. Yes, sir. Right. Yes. Okay, we'll do some problems. If, take down the problems. If சார் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஃபரன்ஸ் பண்ணும்போது எப்படி சார் மைனஸ் 2x வரும்? எங்கம்மா ஃபார்முலாலே நான் மைனஸ் இங்க போட்டிருக்கேன்ல, கொடுத்துருக்கேன்ப்பா. அது இதுல ரிசல்ட்ல ஓகே சார். ரிசல்ட் வந்து மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பை ஜி டேஷ் ஆஃப் ஒய் இல்ல. ஓகே இங்க மைனஸ் இருக்குல்ல தம்பி, அதை தான் இங்க போட்டிருக்கேன். ஓகேங்களா? ஓகே சார். நெக்ஸ்ட், if a plus root 2 b cos x, if a plus root 2 b cos x multiplied by a minus root 2 b cos y equals to a square minus b square, equals to a square minus b square, where a greater than 0, b greater than 0, then dx by dy, then dx by dy at pi by 4 comma pi by 4, at pi by 4 comma pi by 4 is, take down the options. First option 2a plus b divided by 2a minus b. Second option a plus b divided by a minus b. Third option a minus b divided by a plus b. And the fourth option is a minus 2b divided by a plus 2b. Again, I'll repeat the question. If a plus root 2b cos x multiplied by a minus root 2b cos y is equals to a square minus b square, a square minus b square, where a greater than 0, b greater than 0, then dx by dy at pi by 4, pi by 4.
Now I just do the product rule directly. UV method, keeping one constant, differentiating another one. இப்போ பாருங்க இது ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து u மாதிரி, this is called v மாதிரி. Now what I am doing is I want to find out dy by dx. அப்போ இதை differentiate பண்றேன். Please listen carefully. a plus root b cos x. A differentiation is 0 plus root 2 into b cos x. Your b is also constant. Cos x differentiation is the minus sin x. Cos x differentiation is minus sin x. Okay. So now இல்லனா இத இப்படி பண்ணீங்க. இத ஃபர்ஸ்ட் இத அப்படியே வெச்சீங்க. a plus root 2 b cos x. You differentiate this thing. A becomes 0 minus root 2b cos y differentiation. What is cos y differentiation? Cos x differentiation appa. Cos differentiation adu. Minus sin. Appo we have to put minus sin y. Again if you differentiate y, dy by dx, because inga y function x is variable. X பண்ணா தான் 1 வரும். Y பண்ணும்போது we'll get dy by dx. The second part you keep v constant. A minus root 2b cos y. Now you differentiate, a is constant, we can put 0 and root 2, and then we put b. Cos x differentiation is minus sin x. You can write this as minus sin x. Your right hand side pakka up 0 Adam, because a square and b square are constant. Now what I am going to do is we want to find out dy by dx at what point x is equals to pi by 4 and y is equals to pi by 4. இப்போ எங்கெல்லாம் x வருதோ அங்க pi by 4 போடுங்க. Cos pi by 4. Anyone, what is cos pi by 4? 1 by I can write this root as 2. very good. 1 1 by root 2. And next root 2b sin pi by 4. That is also 1 by root 2 multiplied by dy by dx. The next one, a minus root 2b cos pi by 4. That is also 1 by root 2. And 0 minus root 2b sin pi by 4. That is also 1 by root 2. இப்போ பாருங்க சிம்பிள் ஆயிடும் பாருங்க. root 2 cancel. இங்க b இருக்கும், b விட்டுட்டோம்ல, root 2b. சரிங்களா? 2 root 2 cancel. root 2 cancel. root 2 cancel. இங்க dy by dx இருக்கு. இப்போ என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னா, எனக்கு I want dy by dx. இப்போ இங்க என்ன இருக்குன்னா a plus b மட்டும் இருக்கு. இங்க என்ன இருக்குன்னா b into dy by dx. இல்லையா? a into dy by dx into b into dy by dx. இப்போ அடுத்தது next we have minus b இருக்கு இல்லையா? minus b a into minus b. இந்த மைனஸ் அந்த சைடு போனா பிளஸ் ஆயிடும். அப்ப I can write this as b. இங்க என்ன இருக்குன்னா வெறும் a minus b. இல்லையா? ஏன்னா இந்த root 2 இந்த root 2 cancel ஆயிடும். Simply we have b into a minus b. If you take this as இது plus symbol, இல்லையா? இது அப்படிக்கா போனா மைனஸ் ஆகும். ஆல்ரெடி மைனஸ் இஸ்னால பிளஸ். இங்க ஒரு b, இங்க ஒரு b. Your dy by dx உடைய ஆன்சர் என்னன்னா a minus b. எடுத்தோடனே நேரா என்ன பண்றோம் தெரியுமா? இதை பார்த்தோன்னே a minus b தான் ஆன்சர் திங்க் பண்றோம். தப்பு. ஏன்னா கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்குன்னா you want to find out dx by dy. Please listen. அப்போ therefore the reciprocal. Therefore you can write this as your dx by dy is equals to a plus b divided by a minus b. That is the answer. Second one is option. ஏன் உங்களுக்கு இந்த மாதிரிலாம் கொடுக்குறானா? என்னப்பா? என்ன தம்பி? Okay sir, okay sir. Right. Please take down dx by dy is equals to a plus b divided by a minus b. Okay va? Please take down. Sir, camera clear ஆ இல்ல sir. ஒரு மாதிரி குறவறன்னு தெரியுது. ஒரு நிமிஷம். Is it clear? Yes, sir. Okay, right. Right. We'll move on to the next problem. Please take down the next one. Sir, சொல்லுமா. sir நீங்க xy வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்களா? அதுல இருந்து கொஞ்சம் திருப்பி சொல்றீங்களா sir? ரைட். ஒண்ணும் இல்லம்மா, வெரி சிம்பிள். இது வரைக்கும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்றது வரைக்கும் புரியுது இல்லையா? டிஃபரன்ஷியேட் பண்றது வந்து uv மெத்தட் இல்லையா? அது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு. Am I right? Up to this, yes, okay. sir. What I am doing here is the point is given x is equals to pi by 4 and y is equals to pi by 4.
when I put x is equals to pi by 4, cos pi by 4, sin pi by 4 தான் வரும். அப்ப எங்க x போட்டாலும் y போட்டாலும் pi by 4 தான். அப்ப here the cos pi by 4 is 1 by root 2, அதனால 1 by root 2 போயிருங்க. Here sin pi by 4, அதனால 1 by root 2. Cos pi by 4, 1 by root 2. Sin pi by 1 by root 2. 1 by root 2 cancel ஆயிடும். Simply first part we have only a plus b. Here we have b into dy by dx. And the next plus, here a minus b தான். புரியுதுங்களா? equal to 0. இந்த a minus b அந்த சைடு போனா plus b a minus b. I am just keeping dy by dx. The thing is I have to find out what is dy by dx. The remaining value is called a plus b. So that dy by dx equals to a minus b divided by a plus b. But the question is we have to find out dx by dy, which is equals to a plus b divided by a minus b. The next one. சார் Ah, சார் அந்த 5/4 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு மறுபடியும் சொல்லுங்க. சரிப்பா, pi by 4 இருக்கு இல்லையா? இது Yes, sir. எங்க x வருதோ எங்க y இருக்குதோ ரெண்டுக்கும் ஒரே வேல்யூ தான். இது ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா cos x pi by 4 sin pi by 4 all are equal. That is equals to 1 by root 2. இப்ப cos pi x இருக்கு இல்லையா, அந்த இடத்துல 1 by root 2. sin y இருக்கு இல்லையா, அந்த இடத்துல 1 by root 2. cos y இருக்கு இல்லையா, அந்த இடத்துல 1 by root 2. sin x இருக்கு இல்லையா, அந்த இடத்துல 1 by root 2. அந்த 1 by root 2 வேல்யூ வந்தா எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ணா root 2 கேன்சல். அப்ப சிம்பிளி இங்க a plus b இருக்கு. இந்த பார்ட்ல b into dy by dx இருக்கு. இங்க செகண்ட் பார்ட்ல செகண்ட் ஃபேக்டர் என்ன இருக்கும்னா a minus b minus b. If you take this to right hand side, that becomes plus b into a minus b. Easier dy by dx கண்டுபிடிச்சலாமே. Okay? ஓகே ஓகே சார். ஓகே Right. Next one. Very interesting problem. நீங்க ஏற்கனவே இந்த 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல இந்த மாதிரி சம்ஸ் போட்டிருப்பீங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா indirect substitution method னு சொல்லுவாங்க. The derivative of next problem. The derivative of the next one. The derivative of tan inverse of square root of 1 plus x square minus 1 divided by x with respect to tan inverse of 2x square root of 1 minus x square divided by 1 minus 2x square at x is equals to 1 by 2. At x is equals to 1 by 2. Take down the options. The options are root 3 by 10. The second option, root 3 by 2. The third option, 2 root 3 by 5. And the fourth one, 2 root 3 by 3. So these are the options are given. Again, I'll repeat the question. The derivative of tan inverse of the derivative of the tan inverse of square root of 1 plus x square minus 1 with respect to tan inverse of 2x into root of 1 minus x square divided by 1 minus 2x square at. Now listen carefully. இப்போ இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கான் இல்லையா, இப்போ என்ன பண்ணோம்னா ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு ஃபங்க்ஷனா ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இது x ஆல்ரெடி உள்ள வந்துச்சுனால நான் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறத என்ன பண்றேன்னா we are just finding out with respect to இதுதான். இது ஃபங்க்ஷன், இது வேரியபிள் மாதிரி. I am just taking y. Please listen carefully. பொறுமையா தான் சொல்லி தர போறேன். இந்த மாதிரி சம்ஸ் நிறைய கேக்குறாங்க. அதனால ப்ளீஸ் லிசன். 1 plus x square minus 1 root of divided by x. இப்போ இந்த x-க்கு நானே ஒரு வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண நல்லா கவனிச்சிங்க. இந்த மாதிரி 1 plus x square 1 minus x squareலாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சிங்க. ஏன்னா the three important identities in trigonometry பாத்தீங்கன்னா sin square theta plus cos square theta equals to 1. Secant square theta minus tan square theta is equals to 1. Cosecant square theta minus cot square theta equals to 1. இது மூணுத்தையும் மறக்கவே கூடாது. அதே மாதிரி sin 2a cos 2a tan 2a ஃபார்முலா மறக்கவே கூடாது.
cos 2a மொத்தம் 3 ஃபார்முலா இருக்கு. என்னென்ன சொல்ல முடியுமா யாராவது? என்னென்ன ஃபார்முலா? 1 minus 2 sin squared x. இன்னொரு ஃபார்முலா 2 cos squared x minus 1. இன்னொன்னு வந்து cos squared x minus sin squared x. பாருங்க how important this trigonometry. It plays a very major role, very important role in differentiation. So that my humble request, என்னுடைய கமாண்ட் கூட வெச்சீங்க, ஆர்டர்னு கூட வெச்சீங்க, எப்படி வேணா வெச்சிக்கலாம். Today your work is just go through all the formulas in trigonometry. இப்போ பாருங்க அப்பதான் நாளைக்கு கிளாஸ் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் உங்களுக்கு. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன், இந்த இடத்துல இந்த எக்ஸுக்கு பதிலா ஐ எம் சப்ஸ்டியூட்டிங், கீழே போட்டுப்போம், அது அந்த சைட்ல வச்சுக்கலாம். எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு tan theta, because if I put 1 plus x square, this becomes 1 plus tan square theta. 1 plus tan square theta can be written secant square theta. The problem can be very simplified. The 11th standardல இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் போட்டிருப்பீங்க. இப்போ இந்த theta உடைய value becomes tan inverse of x. Now what I am doing here is, your y is equals to tan inverse of, instead of x I can put 1 plus tan square theta minus 1 divided by tan theta. 1 plus tan square theta is nothing but secant square theta. Square root of secant square theta, simply I can write secant theta. Y is equals to tan inverse of secant theta minus 1 divided by tan theta. You can write secant theta is 1 plus 1 by cos theta. Correct? Appo next step y is equals to tan inverse of 1 by cos theta. Taking LCM cos theta 1 minus cos theta. இங்க அதே போல tan theta போட்டா sin theta divided by cos theta. Both this cos theta cancel. We have tan inverse of 1 minus cos theta. 1 minus cos theta off angle formula. You can write this as 2 sin square theta by 2. The formulas are ரொம்ப important. புரியுதுங்களா? நான் இங்க எழுதுறேன், எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் ரப் பண்ணிடுறேன். ஆஃப் ஆங்கிள் ஃபார்முலா பாருங்க. 1 minus cos theta அப்படின்னா 2 sin square theta by 2. இது ரொம்ப முக்கியம். அடிக்கடி கேட்போம் 1 plus cos theta. நீங்க தயவு செய்து இந்த மனப்பாடம் பண்ணீங்க, அடுத்த வாட்டி நான் நீங்க சொல்லணும்னா ப்ராப்ளம் போடவே மாட்டேன். நெக்ஸ்ட் ஒன் sin theta is equals to 2 sin theta by 2 cos theta by 2. இந்த மூன்று வந்து அடிக்கடி frequently we can use this. 1 minus cos theta, 1 plus cos theta. For 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2. Sin theta by 2, yeah. So sin theta by 2, cos theta by 2. Which is equals to, simply we have sin theta. Our sin theta எப்படி போடலாம்? 2 sin theta by 2 cos theta by 2. So 2 cancel. ஒரு sin cancel ஆகிடும். வெறும் sin theta by cos theta by 2. We can write this as tan inverse of tan theta by 2. The both inverse and tan என்ன ஆயிடும்? கேன்சல் ஆயிடுமா? நீங்க படிச்சிருப்பீங்க 4th யூனிட் இன்வெர்ஸ் trigonometry ஃபங்க்ஷன்ல. tan inverse tan என்னும்போது only we have, or tan inverse என்னும்போதும் only we'll get the value which is equals to theta by 2. Only we get the value which is equals to theta by 2. எழுதிட்டீங்களா? Shall I rub this? Okay. Now we'll get y is equals to theta by 2. But theta is what? Tan inverse of x. Therefore I can say y is equals to 1 by 2 tan inverse of x. You keep this. You keep this. Now you go for the next one. You can take this as z. Z is equals to tan inverse of 2x into root of 1 minus x square divided by 1 minus 2x square. In the same way we are going to proceed. How? Here we have taken x is equals to tan theta. But what I have to take in this section? Can anyone tell me? அங்க 1 plus x square இருந்துச்சு, இங்க 1 minus x square இருக்கு. அப்ப எதை எடுக்கணுமா? சொல்லுங்களேன். நானே சொல்லிட்டு இருந்தா நல்லா இருக்கு. அதுல sin theta. Very good ma. What's your name? Akshaya sir. சொல்லுங்க. Akshaya. Good Akshaya. Akshaya, x is equals to sin theta, right ma? அப்ப what happens? Z is equals to tan inverse of, wherever x comes you put sin theta, 2 sin theta, square root of 1 minus sin square theta. Square root of 1 minus sin square theta is cos square theta. Taking the square root, we'll get only cos theta. In the same way, if you proceed 1 minus 2x square, 1 minus 2 sin square theta. இப்போ நான் just down பண்ண உங்களுக்கு அந்த ஃபார்முலா கொடுத்தேன். Tan inverse of 2 sin theta can be written as sin 2 theta. 1 minus sin square theta can be written as cos 2 theta. Therefore, tan inverse of sin by cos, you can write this as tan 2 theta. Both tan and inverse will be get cancelled. We have only 2 theta. Your z is equals to 2 theta. Since your x is equals to theta,
Here theta can be written as sine inverse of x. Therefore, we can write this as 2 sine inverse of x. Now we have found out that two functions. This is called function of function variable. Y is equals to 1 by 2 tan inverse of x. Z is equals to 2 sine inverse of x. We want to find out it is Z இல்லையா? Question என்ன கேட்டிருக்கேன்னா with respect of meaning என்னன்னா y with respect to z. The meaning of that is dy by dz. The meaning of that is called dy by dz. Is it right? The meaning of that is called dy by dz. ஓகேவா? அப்ப நம்மளுக்கு தேவை dy by dz தான் தேவை. அப்போ அதுக்கு என்ன ஃபார்முலானா dy by dz தேவைனா we can write this as dy by dx whole thing divided by dz by dx. Parametric form மாதிரி dy by dx divided by dz by dx. You just find out dy by dx. You are find out dy by dx. 1 by 2. What is the differentiation of tan inverse of x? What is the differentiation of tan inverse of x? 1 by Come on. 1 by 1 by 1 plus x 1 square. plus. 1 plus x. இப்போதான் just now given. அதே போல இங்க dz by dx 2 into sin inverse of x 1 divided by root of 1 minus x square. The formula says that dy by dz equals to dy by dx plus dz by dx. Your dy by dx is equals to 1 by 2 into 1 divided by 1 plus x square. Whole thing divided by 2 into 1 divided by root of 1 minus x square. Simplify the 1 minus root square மேல வந்துரும். This okay please first step மட்டும் ரப் பண்ணிக்கிறேன். அப்போ you can write this as your dz by d அதுதான் தேவை dy by dx because variable with respect to x. I have taken this function as y, this variable as z. Therefore, I want to find out dy by dz. First of all, you have to find out dy by dx. Then you find out dz by z. This is called indirect substitution method. In the first part, I have taken x is equals to tan theta and simplify. At last, I get y is equals to theta by 2. The reverse process, your theta is equals to tan inverse of x. When I differentiating 1 by 2 tan inverse of x, I'll get 1 by 2 is constant. Differentiation of tan inverse x is 1 by 1 plus x square. Again, I'm taking the variable part as z. Your sz is equals to tan inverse of 2x root of 1 minus x square by 1 minus 2x square. Here, I have taken x is equals to sin theta. Substituting, I'll get the result z equals to 2 theta. Your theta is nothing but sin inverse of x. Differentiation of sin inverse of x is 1 by root of 1 minus x square. Applying in the parametric form dy by dx by dz by dx, we'll get the thing is dy by dz is equals to 1 by 4 reciprocal taken reciprocal 1 minus x square divided by 1 plus x square, isn't it? So this is the final result. But it is given that we have to find out at x is equals to 1 by 2. So dy by dz at x is equals to 1 by 2. So wherever x comes, you put 1 by 2. Square root of 1 minus 1 by 4 divided by 1 plus 1 by 4. 1 plus 1 by 4. Now you can write this as 1 by 4 into square root of 4 minus 1, 3 by 4 divided by multiplied by 4 ones are 4, 4 plus 1, 5. We can write this as 4 by 5. 4 by 5. This 4 will get cancelled. Your square root of 3 is square root of 3. 2 into 1 by 5. You can write this as root 3 by 10. Simplifying, at last, the final answer is root 3 by 10. Therefore, the option 1 is right. Can you able to follow this? So this type of questions are very, very important. Probably you may, this type of problem will come for your next 2020 JE main. Definitely. ஏன்னா இது வந்து 2020ல இதே மாதிரி ஒரு சம் கேட்டிருக்காங்க. This is also where you practice in 11th standard. கொஞ்சம் ஸ்லைட் ட்விஸ்ட் தான் இருக்கும், மற்றபடிலாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. Indirect, அப்போ சப்போஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 1 minus x square இருந்தா you have to take x is sin theta. Square root of 1 plus x square is given in that function. You have to take that as x is equals to tan theta. Please remember that. Please take down. The next problem. Okay, next one. We'll do the next one.
சார் சொல்லுப்பா. சார் நீங்க ஒரு ஸ்டெப்ல வந்து சீக்கன் தீட்டா -1ங்கிறத 1 - cos θ by cos θ எழுதிருக்கீங்க சார். எப்படி சார் வந்துச்சு? எங்கப்பா? அது அடைச்சிட்டீங்க சார். அதை நான் சொல்றேன் சார். சீக்வென்ட் தீட்டா -1 அதுவா? சரி சார். இதுல இருந்து தானே கேக்குறீங்க? இந்த ஸ்டெப் தானே? இது ரெப் பண்ணிட்டீங்களா? ரைட். பாருங்க, இந்த ஸ்டெப் தானே கேக்குறீங்கப்பா. இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணா your z is equals to tan inverse of square root of 1 plus x square. I have taken x is equals to tan theta. 1 plus tan square theta is what? Secant square theta. ரூட் விட்டு வெளியே இருந்தா வெறும் secant theta மட்டும்தான் இருக்கும். கரெக்டா? -1. I have taken x is tan theta. Therefore, I am putting tan. இந்த secant theta எப்படி போலாம்னா 1 by cos theta. tan theta எப்படி போலாம்னா sin theta by cos theta. அப்படி நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்பொழுது 1 by cos theta LCM எடுத்தா வெறும் cos theta. You can write this as 1 by cos theta. Tan theta can be as sin theta by cos theta. அதை தான் அப்படி எடுத்துக்கிறேன். cos theta cos theta டைரக்டா 1 minus cos theta by sin theta. ஓகேவா? Next problem. If e power y plus e power y plus e power y plus e power y so on so up to infinity, isn't it? E power y plus e power y plus e power y plus e power y plus dot 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 to infinity, where x is greater than 1, where x is greater than 1, sorry, greater than 0, where x is greater than 1, 0. Then your dy by dx, then your dy by dx is, then your dy by dx is, okay? So very simple one. நான் இப்ப ஏற்கனவே சொன்னேன், இதை டைரக்டாவே நீங்க போடலாம். Let us consider this is equals to z. அப்போ இதனுடைய வேல்யூ தானே இந்த z வரும். போன வாட்டி ஒரு ஃபங்க்ஷன் சொன்னால இன்ஃபினிட்டி. அப்போ I can write this as z equals to e power y again plus z. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், அந்த ஒரு டம்ளர் தண்ணி தான், ஒரு டம்ளர்ல எடுக்கிறது தான் ஒரே அளவு சேம். அது எத்தனை முறை எடுத்து கொட்டினாலும் டம்ளருடைய அளவு மாறாது இல்லையா? the same liquid quantity தான் இருக்கும். அதே போல தான் e power y consistence of அப்படியே plus 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 plus. I can taking assuming that e power y plus e power y plus e power y has taken as z. அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் எப்படி மாறிச்சு? z equals to e power y plus z. நம்ம கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க? find out dy by dx. அதுதான் என்னுடைய வேல்யூ. அப்ப நான் என்ன பண்றேன்? taking log on both sides. அப்ப log எடுத்தீங்கன்னா log z is equals to y plus z முன்னாடி வந்துரும். log e becomes 1. அப்ப வெறும் y plus z தான் இருக்கும். இப்ப டிஃபரன்ஷியேட்டிங், இப்ப z is the variable, y is the function. ஏன்னா அதுதான் கண்டுபிடிக்கணும். dy by dx, x is variable, y is function. Therefore log x differentiation log z will put 1 by z. log z is equals to y. Y differentiation is dy by dx plus z இல்லையா, which is equals to dy by dx plus z differentiation will get 1. We'll get 1. Correct, which is equals to 1. dy by dz னு வரதா சார்? dy by dz. சாரி பா, நீங்க இது x ன்னு கூட வேரியபிளா வச்சீங்கன்னா அது x ன்னு வந்துரும், y ன்னு வச்சா y ன்னு வந்துரும். Let us take this with respect to x ன்னு கேட்டிருக்காங்க இல்லையா? அப்ப அதனால you take this as x. அவன் x ன்னு தானே கேட்டிருக்கான், அதனால dy by dx. அப்ப x ன்னு எடுத்துங்க, which is equals to x. We want to find out dy by dx. அப்ப you can write this as 1 by x minus 1, taking LCM x, cross multiplying 1 minus x by x is the answer. Very simple. அப்ப நான் என்ன சொன்னா, இங்க என்ன ஒரு ஐடியா கொடுக்க போறேன்னா, e power y plus e power y plus e power y ன்னு வருதா, அல்லது f of x power f of x power f of x னா, இல்ல 1 divided by f of x ன்னு வந்தா, repeated values வந்தா, you can again take the whole value as என்ன கன்சிடர் பண்றீங்களோ அதை எடுத்துக்கலாம். Please take down. இது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. if x equals to போட்டு
You can put if x is equals to e power y plus e power y, where x greater than 0. Then next problem. The next one. X is equals to next problem. If x is equals to 2 sin theta, if x is equals to 2 sin theta minus sin 2 theta, and y is equals to 2 cos theta. There is some disturbance, please kindly mute. Minus cos 2 theta, where theta belongs to 0, 2 pi, where theta belongs to 0, 2 pi, then d square y by dx square at theta is equals to pi, is. So this is also one of the very important problem. ஏன் கேட்டீங்கன்னா, நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த ஐடியல் ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் d square y by dx square can be never treated in parametric form. நீ அப்படி போட்டுட்டா தப்பாயிடும். இங்க செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிக்கணும். First of all, you find out dy by dx using parametric form. இந்த parametric formல கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, first of all, what you have to do, you just find out dx by d theta and dy by d theta. Now I am going to find out what is dx by d theta and dy by d theta. இங்க ரெண்டு முக்கியமான ஒரு விஷயம், trigonometry இருக்கிற ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ண போறோம். And then secondly, d square y by dx square எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்க்க போறோம். First x கொடுத்திருக்கானா, you find out dx by d theta, which is equals to 2 sin theta differentiation is cos theta. Okay, minus of sin 2 theta differentiation is cos 2 theta. Again differentiating this 2 theta, everybody knows that is called function of function rule. முதல்ல sin அப்பனா cos 2 theta, again 2 theta you have to put here. If I do come here, we get cos theta minus cos 2 theta. In the same way, I proceed y, dy by d theta, we'll get 2 differentiation of cos theta is minus sin theta, minus of cos 2 theta differentiation அப்ப minus வருமா, already இங்க minus இருக்கனால plus sin 2 theta, again 2 theta differentiation is 2. Is it right? If I take 2 common, அப்ப first இத போட்டுறலாம், sin 2 theta minus sin theta. Now you found out, இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா? Do you follow this? Everybody? Yes, sir. So now so far we have found out dx by d theta, dy by d theta. Now the thing is, we have to find out what is dy by dx. The parametric form says that dy by d theta divided by dx by d theta. Your dy by d theta is 2 into sin 2 theta minus sin theta, whole thing divided by dx by d theta 2 into cos theta minus cos 2 theta. This is of the form sin c minus sin d. This is of the form cos c minus cos d. எத்தனை பேர் இந்த ஃபார்முலா தெரியும்? Can anyone tell me? அதுக்கு தான் சொன்னா நீங்க போய் வீட்ல படிக்கணும்னு சொல்லி. Sin c minus sin d, what is the formula? Sin c cos d cos c plus d by 2, அடுத்து sin c minus d by 2. sin வந்துச்சுன்னா வேல்யூஸ் ரெண்டுமே இருக்கும், காசும் இருக்கும் சைனும் இருக்கும். காஸ் வந்தா ஒன்னு சைன் தான் இருக்கும், இல்லைன்னா காசு இருக்கும். அடுத்தது இங்க பாருங்க, cos c minus cos d. Can anyone? Last formula அதுதான் இந்த c plus d formula. Okay, 2 times of sin c plus d by 2. So தெரியாதவங்க தயவு செய்து எழுதிங்க, sin c plus d and then sin d minus c by 2. That is important. Okay, not c minus d by 2. Last க்கு மட்டும் மாறும், d minus c by 2. If you apply that formula, இந்த 2 cancel ஆயிடும். Now you can apply sin c minus sin d formula. You can write this as 2 cos c plus d, 2 theta plus theta, which is equals to 3 theta by 2. Next is sin c minus d formula.
our sin 2 theta minus theta by 2. Here cos C minus cos D formula, 2 times of sin, அதே தான் 3 theta by 2. Here 2 theta minus theta will get sin theta by 2. Both sin theta by 2, sin theta by 2 get cancelled. 2 get cancelled. Our sin by cos, ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இருக்கா theta values. Our cos by sin, I can write this as cot theta by 2. We have found out what is dy by dx. From this, clearly we know that your dy by dx is equal to cot 3 theta by 2. Sorry, cot 3 theta by 2. Okay. Now the thing is, we have to find out what is d square y by dx square at theta is equals to pi. You find out what is d square y by dx square. What is dy by dx square? அப்ப இது எப்படி போனோம்னா, you can write this as d by dx of dy by d theta. Please, I want everyone to please listen carefully this step. இது இப்ப புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா எல்லா சமம் இந்த மாதிரி போட்டுலாம் செகண்ட் டெரிவேட்டிவ்ல. d by dx of dy by dx. Sorry, தப்பா போட்டேன். Your dy by dx is nothing but cot 3 theta by 2. d by dx of your dy by dx is cot 3 theta by 2. Listen carefully, because why I am telling, பாருங்க இது ரொம்ப கொஞ்சம் குழப்பற மாதிரி இருக்கும். இங்க x இருக்கு, ஆனா இங்க வேரியபிள்லாம் இருக்கு theta. Usually இங்க என்ன இருக்கோ அதுதான் இருக்கணும். But இங்க theta வந்தனால what I am going to do is same procedure. What is the differentiation of cot x? Minus cosecant square x. Very good. Minus cosecant squared x. Minus cosecant square, instead of x, we have 3 theta by 2. வெறும் x எல்லாம் பிரச்சனை இல்ல. இங்க thetaக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு? 3 by 2. We have to multiply by 3 by 2. If it is 10, you multiply by 10. First part முடிஞ்சிச்சு. இப்போ இங்க x இருக்கு, இங்க வேரியபிள் மாறி இருக்கு theta. What happen? Again I have to differentiate this theta. This theta வை differentiate பண்ணும்போது this becomes d theta by dx. அதை விட்டுற கூடாது, மறந்துட கூடாது. மறுபடியும் சொல்றேன், differentiation of cot 3 theta by 2. Cot differentiation is minus cosecant square 3 theta by 2. Again 3 theta by 2 differentiation, I'll give you 3 by 2. Again theta differentiation, it will give you 2 d theta by dx. Is it right? இது புரிஞ்சிச்சுனா தான் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போவேன் நான். போலாமா? Yes, sir. Right. Yes. Okay, thank you. Next one பாருங்க. இப்போ கண்டுபிடிச்சாச்சு, அரேஞ்ச் பண்ணா we'll get d square y by dx square is equals to minus 3 by 2 into cosecant square 3 theta by 2. Okay. The next one, d theta by dx. பாருங்க, your dx by d theta 3. What is that? 2 into cos theta minus. So the reciprocal means you can write this as 1 divided by 2 times of cos theta minus cos 2 theta. Okay. Now listen. So you arrange in order. We'll get d square y by dx square equals to minus 3. Already 2 is there, 4. In the numerator we have cosecant cube. Cosecant cube 3 theta by 2 divided by cosecant square. Sorry, cosecant square. Thank you very much. Cos theta minus cos 2 theta. Very good, Thambi. இப்போ பாருங்க, now listen. இப்போ theta உடைய value is 5. Your theta is equals to pi. I am going to put theta is equals to pi here. முதல்ல இந்த நியூமரேட்டர் மட்டும் பாத்துங்க, அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் ஈஸி. இந்த cos square 3 theta by 2 if I put theta is pi, I can get cosecant 3 theta by 2 can be written as cosecant 3 pi by 2. இதை மட்டும் தனியா எடுத்து சொல்லித்தரேன், கவனிங்க. ஏன்னா இந்த cosecant 3 pi by 2 எப்படி போலாம்னா, cosecant 3 pi by 2 can be written as 2 pi minus pi by 2. Isn't it? பாருங்க, 2 pi minus pi by 2. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெவல்யூஷன்னா ஜீரோல ஸ்டார்ட் பண்ணி ஜீரோல படிக்கும் போது 60 டிகிரி, சரி 360 டிகிரி. அப்போ ஒரு 2 pi ஜீரோ எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுது? இங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுது. இதை கம்ப்ளீட் பண்ணும் போது 360 டிகிரி. அப்போ ஜீரோல என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதுதான். அப்போ இந்த 2 pi, 4 pi, 6 pi, 8 pi, all the even pi's are calculated as 0. அப்போ சப்போஸ் இங்க 0 இருக்குன்னு வச்சிட்டீங்களேன், அப்போ அதை பத்தி ஒண்ணுமே கவலைப்படாத. சிம்பிளி யூ கேன் ரைட் cosecant pi by 2. cosecant pi by 2ல என்ன ஆன்சர் இருக்கோ அதே தான் எல்லாத்துக்கும் வரும். எப்போ 2 pi minus theta இருந்தா the answer is வெறும் cosecant 0 minus theta. We can write this as simply cosecant pi by 2. அது 2 pi ஆகட்டும், 4 pi ஆகட்டும், 8 pi இருந்தாலும் that has to be considered as 0. You can simply write this as cosecant pi by 2.
All quadrantல first quadrantல வந்த மாதிரி எல்லாமே பாசிட்டிவா மாறிடும். அப்போ what is cosecant pi by 2? Anyone? Sin உடைய reciprocal sin 90 என்னது? 1. 1 sir. அப்ப அதனுடைய 1 தான். 1 cosecant தான் 90 sir. என்னது? 1 தான். 1. இப்போ 1 ஸ்கொயர் பண்ணாலும் 1 தான். அப்ப -3/4 மேல வெறும் 1 தான் இருக்கும். புரிஞ்சுதா? Because I can write this as cosecant 3 pi by 2 can be written as cosecant pi by 2. Therefore, cosecant pi by 2 is 1. Squaring will get 1. Now, theta is pi. இங்க தான் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா கவனிக்கணும். Cos pi. Can anyone tell me what is cos pi? ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லிட்டு -1. இப்ப நல்லா கவனிங்கம்மா. சைன்ல பைன்ற வந்தாலே 2 pi 3 pi 4 pi என்ன பை அது n பைன்னு வரைக்கும் அதனுடைய வேல்யூ 0. சைன் பை அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை கேட்டாலே சைன் பைன்னு வந்துட்டாலே pi by 2 pi by 3 அது விஷயம் வரும். ஒன்லி பை அது என்ன பை if n is an any integer sin n pi is equals to 0 when n is any integer. அப்ப sin பைன்னு வந்தாலே அதனுடைய வேல்யூ 0. ஆனா காஸ்க்கு அப்படி இல்ல. காஸ்ட்ல ஈவன் பை ஆட் பை இருக்கு. 3 pi 5 pi this are called as even pi. pi 3 pi 5 pi இதெல்லாம் ஈவன் பை. இந்த பை வந்தாலே காஸ் பை இதனுடைய வந்தா the value is -1. இதே ஈவன் பைல வருது 2 pi 4 pi 6 pi 8 pi the value is 1. You have to be very remember. காஸ்க்கு வேல்யூ இருக்கு 1 ரெண்டு வேல்யூ இருக்கும் -1 +1. அது ஈவன் பையா இருந்தா +1. If it is an odd pi then it is called a -1 -1. Therefore cos pi is -1. Here cos 2 pi அப்ப நீங்களே சொல்லிடலாம் அதனுடைய வேல்யூ என்னன்னு. Cos 2 pi 1 means sir. cos 8 pi means 1. Cos 9 pi means -1. So therefore already 1 -1. Therefore we have minus of already minus இருக்கு இல்லையா இங்க minus 3/4 multiplied by 1 divided by -2. This minus cancel. Therefore 3/8 is the answer. பாருங்க எவ்வளவு அழகா கொண்டு வந்துட்டோம். அப்போ trigonometric formulas ரொம்ப முக்கியம். இப்போ நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் parametric form ரெண்டு விஷயம் இங்க we have to note. The first one is we have to be very thorough in the trigonometric formula. That is called sin c minus sin d formula and cos c minus cos t formula. Once you are thorough, you can apply that. You can get the answer is cot theta by 2. So cot 3 theta by 2. That is the value of dx by d theta. Yeah, sorry, Ama. That is the value of dy by dx. Now we have to differentiate again this dy by dx. இங்க தான் ரொம்ப முக்கியம். அப்போ dy by dx of dy by dx. dy by dx is equals to cot 3 theta by 2. When you differentiate cot theta, we'll get cosecant square theta. But theta முன்னாடி 3/2 இருக்கு. We have to multiply that. Again, theta is there because in a variable x இருக்கு. We have changed the variable as theta. So we have to differentiate that theta. If you differentiate theta, we'll get d theta by dx. The value of d theta by dx எப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். The ulta dx by theta தெரியும். d theta by dx na the reciprocal of that 1 divided by 2 cos theta minus cos 2 theta. Now apply theta is equals to pi. So when I put cosecant 3 theta by 2, it becomes cosecant 3 pi by 2. 3 pi by 2 can be calculated 2 pi minus pi by 2. எப்பொழுதுமே நல்லா கவனிச்சிங்க 2 pi 4 pi na it is lies in the first quadrant. அப்போ automatically the cosecant pi by 2. Cosecant pi by 2 the value is 1. 1 square is 1. Cos pi is -1. Cos 2 pi is 1. Already minus symbol இருக்கனால இங்க minus போட்டுருக்கோம். Simplifying will get the answer is 3/8. Please take down. சார் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் நாங்க மேல ஸ்டார்ட் பண்ணீங்களா சார், அதுல இருந்து ஒரு வாட்டி ரிப்பீட் பண்ணுங்க சார். இங்க சொல்லட்டுமா மறுபடியும்? எஸ் சார். பாருங்க ஜஸ்ட் நம்ம இந்த dy by dx வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு. We have found out the value of dy by dx equals to cot 3 theta by 2. Here we are going to find out what is d square y by dx square. How can I write this? Differentiation of dy by dx. அதுதான் இதனுடைய அர்த்தம். Differentiation with respect to x of dy by dx. Now already we know that dy by dx is cot 3 theta by 2. I am putting cot theta above 2. But inga parunga, let's check this. Here the variable is x. Here the variable is theta. How can I differentiate this? Definitely you can differentiate as usual. Cot 3 theta by 2. I can write this as cosecant square 3 theta by 2. That is called minus cosecant square 3 theta by 2.
Again, I have to differentiate this 3 theta by 2. That is called function of function. Now, சொல்லி காமிச்சேன் sin 3x na cos 3x multiply by 3. அதே போல 3 by 2 ல multiply பண்றோம். Again, in the theta வை differentiate. Suppose x இருந்தா பிரச்சனை கிடையாது. 1 அதோட போயிடும். இங்க theta இருக்கனால அதை differentiate பண்ணா d theta by dx. You come to the next point. I have just taken out minus 3 by 2 as constant. Cosecant square 3 theta by 2. The value of d theta by dx. In the very first part of this problem, I have found out the value of dx by d theta. Your dx by d theta is nothing but 2 into cos theta minus cos 2 theta. You have to take the reciprocal because we want the value for d theta by dx. Therefore, this becomes 1 divided by 2 into cos theta minus cos 2 theta. Now I am simplifying. I'll get minus 3 by 4 cosecant square 3 theta cos theta minus cos 2 theta. If என்ன லாஸ்டா கண்டுபிடிக்கணும்னா you have to substitute x is equals to pi. When I put x is equals to pi here, அப்போ pi போட்டீங்கன்னா 3 pi by 2 வருமா? அதை மட்டும் தனியா எடுத்துட்டோம். cosecant 3 pi by 2. Your 3 pi by 2 can be written as 2 pi minus simplify பாருங்க 4 pi minus pi is 3 pi by 2. Okay? So அப்போ 3 pi by 2 2 pi வருதுனால the answer is as it is cos pi. ஒருவேளை இங்க 4 pi இருந்தாலும் அதே தான் வரும். 6 pi இருந்தாலும் அதே தான் because it is considered to be the first quadrant. ஒவ்வொரு ரெவல்யூஷனும் ஒரு ரொட்டேஷன் முடியும் பொழுது 0 to 360. சரிங்களா? அப்போ 360 ல வரும்போது again it becomes 0 first quadrant. 720 வரும்போது again it goes to first quadrant. 1440 வரும்போது it is goes to 500. அப்போ எப்பலாம் the even pi's வருதோ it is considered to be 0. That is nothing but cosecant pi by 2. Cosecant pi by 2 is 1. 1 square is 1. Cos pi is minus 1. Cos 2 pi is 1. Already minus is there. Simplifying will get the answer 3 by 8. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. So one more problem with this will stop. Okay, it's a small problem. சரிங்க சார். ஓகே சார். Last problem. That f of x is equals to quick. That f of x is equals to if f of x is equals to x multiplied by box of x divided by 2 for minus 10 less than x less than 10, minus 10 less than x less than 10, where this box of t denotes greatest integer function. It denotes greatest integer function. Then the number of discontinuity of f of f is equal to, then the number of discontinuity of f of x is equals to, okay, again I'll repeat, let f of x is equals to x multiplied by x by 2 or minus 10 less than x less than 10. The box of t is called the greatest integer function. Then the number of discontinuity of f of x is equal to, discontinuity na left hand limit and right hand limit are not equal. Yeah, if now consider inga parunga x by 2 irukku, but the intervals are given in x. Now we have to convert into x by 2. But dividing throughout by 2, everything is divided by 2. We'll get minus 5 less than x by 2 less than 10 by 2, which is equals to 5. Okay, so now I can write this as minus 5 less than x by 2. அப்போ நமக்கு வந்து இந்த பாயிண்ட் x by 2 x by 2 which lies between எங்க தெரியுமா, minus 5 கூட வராது, minus 5 minus 3 minus 2 உங்களுக்கு எல்லாமே போட்டு காட்டுறேன். 0 1 2 3 4 மொத்தம் எத்தனை வேல்யூஸ் இருக்குப்பா minus 5 to 5 க்கு? how many values அங்க இருக்கு சொல்லுங்க, ப்ளீஸ் டெல் மீ. பார்த்து சொல்ல போறீங்க. எவ்வளவு இருக்கு? 9 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. இந்த 9 பாயிண்ட்ஸ்ல 9 integers இருக்கு. அதாவது 9 integers because it is given that box of x by 2 is the greatest integer factor. அப்ப எது வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே integers தான் வேல்யூஸ், எதுவுமே ஃபிராக்ஷன்ல வராது. அப்ப இந்த 9 integersல எதெல்லாம் டிஸ்கண்டினியூட்டி? இப்ப பாத்தீங்கன்னா டிஸ்கண்டினியூட்டி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது எங்க கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா டிஃபர் ஆகும். ஏன்னா இது கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர். எல்லா இடங்களும் டிஃபர் ஆகும். ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் ரெண்டும் சேமா வரும், லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட்டும் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட்டும். எந்த இடம் தெரியுமா?
if you take x is equals to 0, if I take x equal to 0 na இது 0 ஆயிடும். x உடைய வேல்யூ முன்னாடி இருக்கு, வெறும் இது மட்டும் தான் தப்பு இல்ல, அது வந்து fraction of integersல வரும். x முன்னாடி இருக்குனா 0, அப்ப left hand limit which is equals to 0, right hand limit now which is equals to 0. இதே 1 எடுத்து பாருங்க, 1 எடுத்து பாருங்க. சப்போஸ் if 1 எடுத்து பாருங்க, left hand limit is equals to, suppose I can take 1, இது latest limit 1 தான் இருக்கும். இதே 2 எடுத்தனா அதுக்கு கீழ முன்னாடி வரும், அப்ப ஆன்சர் வந்து டிஃபர் ஆகும். அப்ப left hand limit is not equivalent for -4, -3, -2, 1, 2, 3, 4. இந்த 8 வேல்யூக்கும் ஈக்குவலா இருக்காது, 0க்கு மாத்திரம் ஈக்குவலா இருக்கும். அப்போ 0 is a continuous. அப்போ only 0 is the continuous. மீதி எத்தனை பாயிண்ட் கண்டினியூஸா இல்ல? How many points are there? 8 sir. Number of discontinuity, all தான். Number of discontinuity is 8. That's all. That is the answer. Only 0ல மட்டும்தான் your left hand limit and right hand limit are equal. Other valuesல இருக்காது, because you can say x by 2 is called the greatest integer function. Greatest integer of the function வந்து பாருங்க 1 to 2 இருக்குனா we have to take the greatest integer function தான் எடுக்கணும். 1 and 2 இந்த ரெண்டு integers தான் எடுக்க முடியும், நடுவுல இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் எடுக்க முடியாது. அப்ப கண்டிப்பா இது வேரி ஆகும். So that with this we'll stop the class, we'll continue the next class. A simple problem. இது முன்ன இந்த greatest integer function இன்னொரு ப்ராப்ளம் இருக்கு, அதுவும் போட போறேன் next classல. Tomorrow I'm going to discuss that one. இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு டெரிவேட்டிவ்ஸ்ல. Then we'll move on to the rate of change of quantities, rate of change of derivatives. ஓகேவா? அதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சொல்லுங்கப்பா. சார் ஒரே ஒரு சின்ன டவுட் சார். சொல்லுப்பா. சார் பிரேக்கிங் பாயிண்ட்ஸ், கட் ஆஃப் பாயிண்டிங் பாயிண்ட்ஸ் மூணுமே ஈக்குவல் ஒண்ணு தானே சார்? எல்லாமே நம்ம வச்சுக்கிறதுதான்ப்பா. உனக்கு எப்படி இருக்குன்னா ஷூட்டிங் பாயிண்ட்னா ஷூட்டிங் பாயிண்ட், ஆக்சுவலி அது பிரேக் பண்றதுனால அது பிரேக்கிங் பாயிண்ட் வைக்கிறோம். புரியுதுங்களா? கட் ஆஃப் அது முடிஞ்சா அதுதான், நீ என்ன வேணா யூ கேன் கால் இட் எனிதிங். ஆனா என்னன்னா 3 கண்டிஷன்ஸ் அது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும். சப்போஸ் 1 இருக்குன்னு வச்சுங்களேன், less than 1 இருக்கணும், greater than, கண்டிப்பா இது ரெண்டும் இருக்கணும், less than 1 greater than 1, அல்லது less than 1 or greater than or equal to இருக்கும். இது சாட்டிஸ்ஃபை ஆனதா அது பேர் பிரேக்கிங் பாயிண்ட். வெறும் less than மட்டும் இருக்கு, இப்போ சப்போஸ் நீங்க 3 இது கொடுத்துருக்கான்னு வச்சுங்களேன், பிரேக்கிங் பாயிண்ட்ல ஒரு f of x is equals to கொடுத்துட்டு ஒன்னு கொடுத்துருக்கான் x ஸ்கொயர் 0 less than or equals to x less than 1, அடுத்து 3x 1 less than or equal to x less than 2, 4x 2 less than or equal to x less than 3 ன்னு வச்சுங்க. இப்போ பிரேக்கிங் பாயிண்ட் எதை சொல்லுவேன்? இந்த 0, 3 is not a breaking point because இது ஒரே ஒரு கண்டிஷன் தான், x less than. அப்போ 1 and 2 are called as breaking point. அவ்வளவுதான். புரிஞ்சுச்சா தம்பி? இப்போ எஸ் சார், எஸ் சார், ஓகே சார். ரைட், ஓகே. With this we'll stop ma. Already we have passed our time, 10 minutes points. No problem, sorry for that. We'll discuss tomorrow. Okay va? Be on time, right? Okay, all the students நிறைய பேர் கரெக்ட்டா டைம் வந்துறீங்க. God bless you all, because நம்ம ரொம்ப ஷார்ட் டைம், 1.5 மணி நேரம்ன்றது ரொம்ப குறைவான டைம். அதனால be on time, my humble request. Okay, then you'll God bless you. நிறைய நம்ம இன்னும் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். Okay, we don't want to waste our time. எக்ஸ்ட்ரா டைமும் நான் எடுத்துக்க விரும்பல, அதனால be on time. Okay, okay, thank you very much ma. God bless you, God bless you. Take care. தயவு செய்து அந்த trigonometry formulas மட்டும் நாளைக்கு படிச்சுட்டு வாங்க, ரைட்டா? Thank you sir. Okay bye. Thank you sir.